Catholic, although a lot of it is mixed with folk superstitions and beliefs. So although we are very devout, we also believe in good luck charms, in amulets and things like that. Ah, si bien, digamos, la religión, digamos, naturalmente por la influencia española es católica, católica romana, también hay otras minorías religiosas y conviviendo con una serie de supersticiones y amuletos, ¿no?, que conviven con la religión principal. So like much of Southeast Asia, the Philippines is a mix of cross-cultural races. So our people are a mix of Aetas, the Aeta tribe, the Austronesian migrants, as well as Malay and Polynesian peoples. So there are currently 120 to 187 different languages that are spoken in the Philippines. Bien, las Filipinas son una nación de cross-culture, o sea, de mixtura cultural a partir de la aparición de migrantes de Austroasia, Austronesian, no sé la traducción en este momento, pero básicamente hay alrededor de 120 a 187 idiomas que se practican, que se hablan en las Filipinas, ¿no? So the building materials that are particular to our country are the nipa, which is this, it's from the palm family. We also have bamboo. We have this thing called rattan, but we also have hardier materials like marble, coral stone, sandstone, as well as volcanic rock. We are also very known for our hardwood, from the trees that are endemic to our country. Bien, los materiales tradicionales van desde aquellos más flexibles o blandos como el bambú, ratán, pasando a distintos tipos de piedra como coral stone o mármol, adobe, ¿no?, que es el mismo significado que le damos aquí a adobe, y una gran componente también en la arquitectura filipina de madera, ¿no? So first, I'm going to discuss pre-colonial architecture. So the bahay. Bahay is a Filipino word that is based on the Malay word for house. So it means both house and home in the Philippines, and it's also called balay in this spelling. Bien, dentro del periodo de arquitectura precolonial, acá introduce Caryn el término de bahay, que es una palabra de origen malayo, que significa casa, ¿no?, casa y hogar en las Filipinas. So in the Philippines, the earliest known dwellings are cave shelters, tree houses, and lean-to shelters, such as this in the picture. This is from the Aeta tribe in Luzon. Bien, en este caso, viviendas como tradicionales o originales que tienen que ver con la construcción de madera. En este caso, habitantes originales, obviamente previo a la colonización española. But the most common form of dwelling is called the bahay kubo, literally house that is a square. So it is made of bamboo and nipa, and the construction resembles basket weaving. So the materials are very light, and it is raised on stilts from the ground because our ground is very wet and damp because we get a lot of rain. So the materials let the wind pass through and protect us from the sun. Bien, algunos ejemplos de esto que es bahay kubo, que es este tipo de arquitectura. Ustedes ven con cubierta inclinada y con techo de paja, que incluso aparece generalmente despegada del suelo por las condiciones del suelo y climáticas que son muy húmedas, ¿no?, como protección básicamente de la construcción.
So the basic form of the bahay kubo, has been interpreted in different parts of the Philippines. For example, in the north, we have the bale or the falye of the Igorot tribe. So it is a small one-room dwelling that is raised on stilts, and it can accommodate one family. Distintas interpretaciones en distintos sitios y distintas islas de la Filipina de esta tipología, digamos, de vivienda que es el vale, ¿no? En este caso, una pequeña pieza con este techo a 4 aguas, ¿no? It's a beautiful piece, this one. Thank you. This is actually designed to adapt to the rice terraces of the Philippine Cordilleras. This is a UNESCO World Heritage Site, and the house that I showed you earlier in the previous slide are sited on these slopes. So we grow rice on these slopes. Bueno, estos son cultivos aterrazados de arroz, característicos de Filipinas y de otros países del sudeste de Asia, y es la ubicación de las primeras viviendas que veíamos, ¿no? Un sitio protegido como sitio patrimonial por la UNESCO. So in the lowlands of Luzon, there are other versions of the bahay kubo. In the late Spanish example in Manila that I show you on the slide right now, the usual one-room affair has been expanded to different bedrooms and social spaces. En este caso, en el caso anterior era una vivienda o una situación, un entorno de la vivienda más en altura, dentro de la isla, en este caso en un sector más llano, en Manila, perdón, en este caso, donde vemos que a partir de la forma o de la morfología inicial de la casa aparecen otras dependencias, digamos, se complejiza la forma para tener más dormitorios, etcétera, etcétera. So this is the example I'm showing you right now is from Mindanao, which is in the south. It is called the Torogan, and it is the house of the tribal chief. The people in Mindanao are mostly Muslim. So it is still raised on stilts. It's still a one-room structure, but it is very highly ornamented, and it has carved and painted panels that you see here. En este caso, en Mindanao, que es una ubicación al sur del país, y cómo aparece esta cubierta con este perfil particular, de vuelta el trabajo en la madera, con la particularidad de una ornamentación mayor en este caso. So this is also in Mindanao. So this are the houses of the Seafaring Samal tribe. So they are built on stilts and are near the shoreline. So the houses are connected by bridges. Bien, en este caso también en Mindanao, y la particularidad de estar conectadas por puentes a la costa, con esta especie de muelles que unen las viviendas, ¿no? So this last example is from the Ivatan tribe in northernmost Luzon. Now, this is the area that is often hit by very, very strong typhoons. So the houses are made of stone, and the openings are smaller to protect the people from the storms. Bien, en este caso una isla del norte que es uno de los sectores más castigados por tifones, por huracanes, y de esta manera evidentemente ha dictado la predominancia de la tecnología o del uso de material de la piedra en esta ubicación particular. So now I'm going to introduce Spanish colonial architecture in the Philippines. So the Spanish actually occupied the Philippines for more than 330 years. In fact, this year we are celebrating 500 years since we were first discovered by the Spanish. So mainly, the Philippines was used as a base for trading on the Acapulco galleon trade. Bueno, el reino de España colonizó las Filipinas por más de 300 años. Hace justamente este año se cumple 500 años del arribo de Magallanes, ¿no? Que Magallanes es el mismo que estuvo
muy cerca de Bahía Blanca. I was saying, Caryn, that Magallanes or Magallanes was in this city in Argentina before. Oh, is that so? I didn't Yes. know that. In this very city next to Oh the my gosh. ocean. Yeah, I Wow, think it was. that's a nice connection. I think it was before the Philippines. I'm not so sure because it's been a long time since high school, but I think it was. But yeah, wow, that's a very nice connection. Thank you for letting me know. That's interesting. Yeah, that's it. So basically, in the Philippines, the Spanish applied what they learned in their colonization of South America. So in the Philippines, they applied the Leyes de las Indias, or the laws of the Indies. Bueno, como en nuestro país también existían en Filipinas las leyes de Indias, ¿no? Que eran el marco, si se quiere, legal que regía esos territorios, ¿no? So this meant that a lot of our towns and cities were laid out in a grid format with a plaza at the center. So in the example I'm showing you here, this is the walled city of Intramuros in Manila. This is also known as Old Manila, or the original Manila. La planta muestra la ciudad amurallada de Intramuros, que es el mismo significado de la palabra, y es un poco ejemplifica de esta manera, Caryn, o comentaba que es el modo en que se urbanizaba Filipinas a partir de la colonia, ¿no? Que es a partir de la grilla, también conocida por nosotros, y con una manzana extraída, que es la plaza, que es lo que muestra la imagen. So Intramuros was actually an enclave of the Spanish-speaking citizens. And the Filipinos, were only allowed to enter at 5 a.m. in the morning, and they had to leave at 6 p.m. at night. So it was a very exclusive community. Sí, era Intramuros, estaba habitada totalmente por españoles, y los filipinos, los pueblos originarios de Filipinas, tenían permitido acceder solamente entre las 5 y las 7 de la tarde, 5 de la mañana y 7 de la tarde, y después habitaban los sectores, digamos, del contorno. So today, the grid layouts of the streets are still very much intact. You'll see the outline of the walls in the photos. The moat has been filled up, but the walls and the bastions are still there. Bien, algunas de las fotos de los remanentes de la ciudad de Intramuros de Manila, que tenía un foso que ha sido llenado, tapado, digamos, y no existe más, pero bueno, en las fotos aparecen los restos de esta ciudad. So basically, Christianization was brought to the Philippines by the Spanish, and towns were arranged in what was called bajo la campana, or within hearing distance of the church. So the early churches were made of the same material that the bahay kubo was made of. Los pueblos, básicamente, a partir de la colonización española, eran congregados en esta expresión bajo la campana, que era un pueblo llegaba a su confino, a su límite, hasta donde se podía escuchar la campana de la iglesia. Luego, digamos, las comunidades se desarrollaron en pueblos, ¿no? Pequeñas ciudades, en pueblos, en realidad, a partir de cada una de las parroquias, ¿no? But before long, we began building in stone because the Spanish taught us how to build in stone. But because we had a lot of earthquakes, we developed, the churches that we developed were different. They were squat, they had buttresses on the side. So they looked very different from the examples in Spain. So this is the Paway Church in Ilocos Norte, which is one of the 4 Baroque churches of the Philippines. Un ejemplo, digamos, claramente influenciado por la arquitectura española, pero con la particularidad de tener que responder al riesgo de los terremotos. De hecho, estéticamente
y en su integralidad, esta iglesia barroca se ve muy evidentemente distinta que su contraparte europea, ¿no? Por los refuerzos y demás que surgían a partir de tener que responder al riesgo de terremoto con la piedra, ¿no? So another of the Baroque churches is the Miyagao Church. So this time you can see the decorations on the front of the church. It contains a lot of local ornaments. In the middle, you see the coconut tree. On the sides, you see papaya trees. Oh, this is great. I love it. This is my favorite, actually. And there are banana leaves and shells there also. Bueno, decíamos que es muy lindo ejemplo y decía que era uno de sus favoritos. Caryn, este ejemplo ya de más filigrana y más detalle característico de la arquitectura barroca, pero con algún elemento simbólico naturalmente proveniente de un país tropical como Filipinas, que es la palmera, alguna planta no me acuerdo si de mango o de qué otra fruta. What do you say? A palm tree? Papaya. It was the coconut Papaya. and the papaya. Mhm. Yeah, papaya. And what we did when the local carvers, they were carving the saints, instead of a very European feature, they looked very Asian. So the saints in the Philippines and the churches, they look very Asian. Sí, vemos en estas imágenes cómo el ornamento, en lugar de aparentar europeo, tiene algunos rasgos distintivos de arquitectura asiática, ¿no? Por poner en términos generales. So for the residential architecture during this period, the larger houses, there were still bahay kubos, but for the mestizo class, they started building bigger houses. And this is what they call arquitectura mestiza, or a blending of wood and stone. So they made a hybrid technique. This is still built on stilts, but the masonry wall on the ground floor is not load-bearing. It just covers the stilts inside. Bien, esta llamada arquitectura mestiza que combinaba la mampostería con la madera y generaba también viviendas de otras dimensiones respecto a las que veíamos inicialmente, y termina siendo una mixtura, como decía, de bajay cubo, que es esta tipología inicial, y la mampostería europea, ¿no? Como técnica típica europea, ¿no? Hay que entender que para Filipinas hasta este momento la arquitectura de mampostería o de piedra era prácticamente exótica, ¿no? So the house was still basically a bahay kubo. It still had the high roof. It was built on stilts, and the windows, all the windows could actually be opened up to let the breeze in. Bueno, la imagen muestra la parte superior, que es básicamente el bajay cubo, esta tipología tradicional, montada sobre la mampostería, ¿no? Más proveniente de Europa, y la característica de elementos que permiten, metálicos en este caso, que permiten el filtrado del aire, ¿no? En este clima tropical que tiene como característica esta idea de pieles que permiten la ventilación continua, aún con elementos que no se cierran en ningún momento. So this is of a drawing, no, of the ground floor of the house. So you can still see the stilts, no, that are supporting the house and the roof. But the outer masonry walls, as I said, they are not load-bearing. They're just there to protect the wood. Bien, esto es como muy interesante, ¿no? Como, que lo había incluso mencionado en la imagen anterior y olvidé comentar, cómo la mampostería del perímetro no está sosteniendo, no cumple una función estructural, sino que las piezas, las columnas interiores de madera son las que soportan el peso de la casa. Es un poco una mixtura de la tecnología tradicional
¿no? Que no terminaba de acoplar la idea seguramente de la mampostería, ¿no? Y seguía sosteniéndose con la madera. So the ground floor was usually used for storage. They put goods here, they put the carriages, and they also put the what do you call this? The santos, no, the what do you call this? Each of the big families had their own saint, no, that they would parade. So they would put the carriage of the saint on the ground floor. And also Básicamente, animals here. ya, esto es el planta baja, que básicamente era utilizada para depósito, ¿no? Incluso como depósito de unos carros donde acarreaban los santos, ¿no? Los santos o las figuras de santos que tenía cada familia o un grupo de familias, y estaban este pequeño carruaje seguramente en este depósito, en esta planta baja. And the main living spaces were located on the upper floor. So here we see the sala, or the living and dining rooms, and the smaller cuartos, no, on the upper left side. And you can see that the cocina, no, or the kitchen was usually built as a separate structure. So if there was fire, the rest of the house would be kind of protected. En este caso, la primera planta, ¿sí? El primer piso con los cuartos principales, la sala, living, etcétera, en la parte izquierda de la imagen, con esta imagen tan característica, ¿no? de las grandes secciones de columnas de madera, y separado aparece la cocina y servicios, con la lógica de tener una estructura separada para proteger de posibles incendios generados en las cocinas, ¿no? And this, I'm showing you now the windows, no? The outer windows of the house. So the upper, the middle, and the lower portions of the walls could be opened up entirely, so the breeze could come in. You can see that the windows, they look like the light comes in, it looks like it's made of paper, but it's not paper, it's actually very thin shells. We call these capis. So even if the rain, it gets rained on, it doesn't disintegrate. Bien, los tres, decía Caryn, los tres niveles de la fachada, estas tres fajas horizontales, se pueden abrir, ¿no? Para generar la ventilación cruzada tan, digamos, necesaria en los climas tropicales. Incluso esto que parece, o que en arquitectura japonesa parecería ser papel, en realidad está hecho de ostras, pequeñas ostras que forman un film increíble. Por otra, this is amazing. It's like very nice because yeah. the quality of light becomes soft when it enters into the house. So it's a bit dark, but at least a little light can enter even if it's raining. Yeah, it's very, So I mean, very relatable to Japanese architecture, right? it Yeah. does remind me a lot of it. So these are some of the interiors of the house. So if the family was especially well off, the interiors were very well appointed. You can see the ceilings are made of metal sometimes, or the walls are painted in very nice pastel colors. And the furniture, a lot was actually imported from Europe. Bueno, es muy interesante ver los interiores y cómo tienen un lenguaje prácticamente totalmente europeo, ¿no? A partir de la selección de las molduras, de los detalles, de los colores apastelados, ¿no? Y muchos de estos muebles provenían de Europa, naturalmente. So now I'm going to talk about American colonial architecture. So the Philippines was actually sold to the US in 1898 for $20 million. And that was when the United States started the benevolent assimilation of the Philippines into American territory. Bien, esta etapa es la arquitectura o la influencia de la arquitectura americana, que tiene que ver con que when was it bought? 1898. Yeah, en 1898 fue
comprado Filipinas por Estados Unidos y con el tiempo lo asimiló como un territorio más de Estados Unidos. So the new buildings that were introduced during this period were very heavy on infrastructure, education, health and sanitation, as well as communication and transportation. Bien, los edificios generados a partir del gobierno colonial estadounidense, norteamericano, tenían que ver con la aparición de infraestructura o de equipamiento como educación, edificios relacionados con la salud, obra pública, comunicación, transporte, etc. So to help this, teachers actually arrived from the US. So the main mode of teaching was in English. So unlike the Spanish period, we were taught reading, writing, and arithmetic instead of religion, and everything was in English. La educación pública comenzó a ser en inglés, porque los educadores, los maestros venían, y profesores de Estados Unidos, y de un momento para otro, así como era la educación en español y educación basada en la religión, de un momento para otro el énfasis pasó a estar en aprender a leer, escribir, aritmética, deporte, geometría, y se establecieron las primeras universidades nacionales. So a lot of schoolhouses were built across the Philippine Islands. These are called Gabaldon Schoolhouses after the politician. No? Politician was named Gabaldon, and he pushed the bill to get these schoolhouses built. So this is the prototype of those schoolhouses. Bien, son algunos de los, o una tipología que prácticamente resume el modo en que eran construidas las escuelas, que se llamaban Gabaldón, estilo Gabaldón, porque era el político que impulsó esta tipología de pequeña escuela. So in addition to the Gabaldon schoolhouses, which you see on the right, no, they also had different designs depending on where they were built. You also see examples of the public universities, especially in Manila. Bien, distintas versiones de la escuela que van variando respecto de la ubicación particular que tenía en el país. A la izquierda, imágenes de lo que era la escuela Normal School, la escuela normal de Manila. And in order to make Manila the most beautiful city in the Orient, this was the dream of the Americans, to make it the most beautiful city in Asia. So they commissioned Chicago urban planner Daniel Burnham to draw up the plans for Manila and the city of Baguio. So Burnham was trained in the Beaux-Arts tradition, and he employed the concepts of city beautiful in his plan for Manila. Bien, en orden a la idea americana o de Estados Unidos respecto de Filipinas y de Manila, era que fuera la ciudad más linda de Asia, para lo cual contrataron a Daniel Burnham, conocido arquitecto de Chicago, que generó planes para Manila y Baguio City en la idea de embellecimiento de la ciudad. So this is the Burnham plan of Manila, and in his plan he actually advocated that the city of Intramuros be preserved, but he also designed wide avenues, and he specified the location for parks and other public buildings. Bien, este es el plano del desarrollo de Manila de Daniel Burnham, que muestra, o que nos cuenta Caryn en realidad, que preservaba la ciudad amurallada de intramuros y a la vez proveía a la ciudad o generaba avenidas, ¿no? de un ancho distinto al regular de la ciudad, con puntos focales a lo largo de la planta de la ciudad. So some of the buildings that were included in his plan were the Philippine General Hospital. So this is the General Hospital. Bien, uno de los edificios, el Hospital General.
And this is the Manila Hotel, because the Americans were complaining that we did not have good hotels in the Philippines at that time. Ajá. Y este es el Hotel Manila o Manila Hotel de William Parsons, 1909, a partir de la idea americana o norteamericana de que no había buena capacidad, digamos, calidad hotelera en las Filipinas en ese momento. And across the Manila Hotel, they built clubs. No, this is the Elks Club and the Army Navy Club. And this was for the use of the servicemen who were stationed in the Philippines. Bueno, clubes están ubicados enfrente al edificio que veíamos anteriormente, al hotel, un par de clubes para uso, digamos, exclusivo del personal de servicio, ¿no? Norteamericano. And during that time, this guy called Felix Rojas, he was the first Filipino architect, and he studied both in the UK and in India. So he returned to Manila and he became municipal architect, and he designed buildings, no, such as this church. This is the Church of Santo Domingo, and this was in Intramuros. Bien, la Catedral de Santo Domingos, ubicada en Intramuros, y proyecto de quien fue el primer, o considerado el primer arquitecto filipino, Félix Rojas, que en 1858 retornó a su país después de haber estudiado en Londres. But the Americans wanted Filipinos who were trained by Americans to be in power. So they started what we call the Pensionado program. So this was basically an American scholarship. They sent Filipinos to the States to study. And then when they came back, they would be employed by the government. So they sent out doctors, nurses, teachers, engineers, lawyers, and architects. But they had to come back and they had to serve the government afterwards. Uh-huh. Bueno, un gran número de filipinos, nacionales filipinos, estudiaban en Estados Unidos a expensa no voy a decir bancado, porque queda feo, por el gobierno filipino con la promesa o con la obligación de retornar al país, ¿no? La foto muestra la primera camada de pensionados en la exposición de San Luis en 1904. So some of these pensionados included the architect Tomas Mapua. He graduated from Cornell University and he worked for the Bureau of Public Works. And he is important because he established the Mapua Institute of Technology, which was the first to offer architecture as a course in 1925. Bien, en 1925 se establece el primer, digamos, establecimiento educativo para la enseñanza de la arquitectura a partir de Tomás Mapua, el instituto lleva su nombre, ¿no? Instituto de Tecnología, en realidad. Another pensionado was Juan Avellano, and he graduated from the Drexel Institute. So he also worked at the Bureau of Public Works. También trabajaba en un organismo público, Juan Arellano, otro de estos pensionados, ¿no? Que era el nombre que recibía quienes iban a Estados Unidos y debían volver. So Avellano designed both the Manila Central Post Office that you see on the upper left, also the Jones Bridge that you see in the foreground. Por este mismo arquitecto proyectó el puente que vemos en la imagen y la oficina central del correo de Manila y de Filipinas que vemos en la imagen. But the most famous of his buildings is the Manila Metropolitan Theater, and it was done in the Art Deco style. It has localized motifs of tropical fruit. So when you go into the theater, you'll see bananas and mangoes on the ceiling, and it's really nice. Bueno, el Teatro Metropolitano de Manila, 1928, de estilo Art Deco, y de vuelta surge la idea o la decoración con motivos
locales en el sentido de nacionales filipinos, como las bananas, mangos, etc. So the common residential building type at that time, no, was called the chalet. No, this was the house for the common people, and it was basically a one-story house, also raised from the ground. It had a veranda and 2 bedrooms. Bien, un tipo arquitectónico que surge en este momento es lo que se llamaba el chalet, una vivienda de un dormitorio, perdón, de un piso, y que también aparece como tradicionalmente elevada del suelo. The Americans were actually very concerned because they wanted to improve sanitation in the islands. They were actually very concerned that we ate using our hands, no, and we ate in a communal manner. So they wanted to change this. Estaban preocupados los norteamericanos por la salud o por la higiene, fundamentalmente porque tradicionalmente se comía con la mano. Y eso ponía nervioso. So this is a photo of a typical chalet, no? And you can see that it is still raised on stilts, and it basically still resembles a bahay kubo. Bien, más allá de las diferencias, la reminiscencia de aquel bahay kubo como tipología tradicional que es evidente en esta vivienda. Oops, I'm sorry. What do you call this? The label is different. Sorry. Anyway, so these are the plans, no, that were sent out by the American colonial government, and these were given to the different municipalities so that they could build in this manner. El plano como tipo que era brindado en este caso por las oficinas, por los americanos, a las distintas municipalidades de Filipinas. So here we see the layout. Basically, there's a veranda. I'm sorry, it's not very clear here, but on the right, you can see there's a veranda, and there are 2 rooms, one in front and one at the back, and you have the living room and the kitchen at the back. Bueno, la planta típica, ¿no? Estamos ubicados en 1920, 1930, y es prácticamente muy similar a cosas que veíamos en nuestro país, ¿no? Década del 30 o 40 como vivienda. Casa cajón, box house. It's still a box house, yes. And people were actually encouraged to use stronger building materials. So this is an advertisement of the Insular Life Company, and they say that if you live in a bahay kubo, you are prone to all of these, death, disability, but if you live in a concrete house, it's more secure. We also have the same story. We have the same story. Really? That's very interesting. But yeah, they had this, they shamed the bahay kubo. Bueno, la historia, digamos, que nosotros conocemos, al menos mi generación, como los 3 chanchitos, era utilizada como publicidad para la idea de que una casa de mampostería era mejor que las otras 2, ¿no? Porque se volaba o se prendía fuego, etc. Okay. So the larger houses during these times were called mansions, no, and these became very popular. But like the bahay na bato, it was only the concrete was only on the ground floor, and sometimes the upper floors were still made of wood. Todavía en viviendas como estas, mansiones, prácticamente, en este caso en Cebu City, seguía esa reminiscencia de construir la planta baja con mampostería y luego seguir con la estructura de madera, ¿no? Que creo que es un punto como interesante respecto de lo local y lo global, ¿no? So these are photos of the interior of the house. So it's still a mixture. The upper floors are still made of wood, and the division of spaces still resemble what was done in the earlier Spanish colonial houses. Todavía reminiscencias de la época de la colonización española, en este caso la planta alta de la vivienda, como decíamos, de madera,
la ubicación en este caso del altar o del santuario también importante, y esta reminiscencia o esta mixtura de lenguajes, ¿no? So this is a smaller middle-class house. This is also in Cebu City. And you can see that the living spaces are below, and they put the bedrooms on the second floor. Ajá. En este caso, la vivienda con los planta baja, con los espacios públicos o más representativos, estar comedor y los dormitorios en planta alta en esta vivienda de la misma ciudad de Cebú. So this is another example of a house, and you can see the porch, in front. Otro ejemplo de una vivienda con la adición, en este caso, o con la presencia, mejor dicho, de un porche, justamente. So these are cottages in Baguio City. Baguio City is in the northern part of the Philippines, and the weather is a bit cooler. So the Americans established this as their summer, like a summer camp, because it was too hot in Manila. They couldn't tolerate it. So every summer they would move to Baguio. Everything moved to Baguio in the summer. So here you see some examples of the kinds of houses that they had, the cottages that they had in Baguio City. Baguio City, que lo habíamos mencionado anteriormente, de clima más fresco, relativamente, que Manila era utilizado por los estadounidenses como refugio durante los meses más comprometidos con el calor, ¿no? Y esta es, esta tipología o esta vivienda agrupada, en definitiva, que muestran las imágenes. Interestingly enough, most of the skilled carpenters that the Americans employed during this time were Japanese. So in Baguio, there are very good examples of Japanese carpentry techniques. So this is the vacation house for the court judges, and this was built by a Japanese carpenter and his Filipino apprentices. Bien, en este caso la casa de vacaciones de jueces de la Corte Suprema de Filipinas, construida por carpinteros japoneses que aparentemente trabajaban mucho este tipo de viviendas o eran reconocidos por su trabajo en este momento. So this is also in Baguio. These are cottages that were made for government workers, and these were also made by Japanese carpenters. Bien, también realizado por carpinteros japoneses, en este caso vivienda para trabajadores del estado de Filipinas. So now we come to post-colonial architecture. Bien, arquitectura postcolonial. The period after World War II was very bleak. Much of the Philippines was devastated. You'll see the post office below and Fort Santiago in Intramuros, which I showed earlier, and it was totally destroyed. Bien, edificios de la ciudad Manila y otras ciudades de Filipinas fueron devastadas en la guerra, en el siglo XX, y este es el estado de algunos de los edificios representativos de Manila. And this is Intramuros. No, it was also devastated during the war, and the only church, the only structure that was left was the Church of San Agustin that you see on the upper right. Este es el estado de Intramuros, luego de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual prácticamente en este sector de Intramuros quedó en pie la iglesia, ¿no? Que es la que marcaba, Caryn, por acá. But it was nice because after the war, we were finally granted independence, and this was in 1946. Bueno, pero al final del día fue la buena noticia que luego de la guerra Filipinas ganó su independencia.
And this was the start of a new age, The 1950s saw a lot of developments in architecture. So a lot of the modernist aesthetic was applied, in a lot of the structures. This is very much the age of experimentation with new forms. For example, we see here the Church of the Risen Lord. This was by Cesar Concho in Quezon City. So it's very different from the earlier churches that you saw. Bien, evidentemente, luego la Segunda Guerra trajo consigo la predominancia del movimiento moderno el arribo de las ideas del movimiento moderno, básicamente representado por estas imágenes que evidentemente son un antes y un después respecto de la arquitectura incluso religiosa, ¿no? Esto es una iglesia. So this is the main building of the University of the Philippines by Juan Nakpil. And it was important for the architects at that time to show very modern forms because they wanted to show that the new independent Philippines was very strong, And this was one way to show that by building modernist forms. Bien, la arquitectura moderna también servía o era utilizada para mostrar unas Filipinas o una Manila más fuerte y con cierta imagen diversa o diferente respecto de la preguerra, ¿no? Y este es uno de los ejemplos, la Universidad de Manila, en este caso, el Quezon Hall de la Universidad de Manila. So others, because some of the earlier architects were from the pensionados, they actually copied a lot of the forms. So this is the National Press Club by Angel Nakpil, and you can see that it looks very much like the Bauhaus, the Bauhaus buildings, because he was actually Walter Gropius was actually one of his professors. So he kind of mimicked the aesthetic of the Bauhaus. Bien, hacía referencia Caryn a la semejanza en este caso de este edificio, el Club Nacional de Prensa de Manila, y una clara referencia o alusión o pertenencia al movimiento moderno donde había estudiado el arquitecto en la escuela de la Bauhaus, que algunos de ustedes conocerán. So there are other buildings such as we began to build office buildings, of course. So this is the Film Life building by Carlos Arguelles, and it sought to combine modernism with tropical architecture. So you see that they have brisolil or sunshades so that the sun won't enter directly into the building. La combinación es, en este caso, una compañía de seguros, ¿no? Pero con un auditorio, etcétera, y oficinas, claramente con líneas o con preceptos de movimiento moderno combinados con situaciones particulares o locales, como es la aparición de este brise soleil, ¿no? Estas piezas horizontales que permiten proteger del sol y pasar la brisa, ¿no? La ventilación. So travel was also a very big priority. So they built the Manila International Airport. This is by Federico Illustre. So you can still see that the aesthetic was still very much modernist. Bien, en este caso el nuevo Aeropuerto Internacional de Manila, el arquitecto Illustre, nuevamente, Illustre es el apellido, Federico Illustre. And they also built research centers, for cutting edge technology, for the development of cutting edge technology. So you see here the Philippine Nuclear Research Center by Crescenciano de Castro. Bien, el centro nuclear, en este caso, de Filipinas. And here is an example of another office building. This is the Ramon Magsaysay building in Manila, and it is by the architect Alfredo Luz. And you can see how it is very bold, very simple, but at the bottom it's sort of floating, with the pillars at the bottom.
Bueno, los pilares, these are not anymore wooden, right? The No, pillars. no, no. This is all in, I think this is faced in travertine, but it's all in reinforced concrete. Eh, Bien, bueno, sí, yo hacía un chiste un poco tonto de que ya no son más de madera las columnas y son naturalmente de concreto, de hormigón, y evidentemente digamos, un lenguaje muy ya puro, moderno y muy rígido también, ¿no? En este caso. So even before the war, housing was already a problem. So they began planning or setting aside areas for social housing. No, but unfortunately, this was cut short by the war. Bien, se comenzó, digamos, durante la década del 30, seguramente, a trabajar en uno de los que fue, ustedes saben o van sabiendo, uno de los aspectos principales del movimiento moderno, que es la vivienda, ¿no? La vivienda social en este caso. Lamentablemente algunos programas se cortaron por la guerra, ¿no? Por la aparición o por la generación de la guerra. Unfortunately, not very much of the original designs survived. No, these are some of the prototypes designed by Juan Avellano, and they were mostly bungalows, but a lot of them had been added to, by the family. So you can see that they were originally bungalows, but yeah, now they have upper stories. So they were built on 100 square meter lot. Bueno, lamentablemente algunos de los bungalows originales, lamentablemente, digamos, desde el punto de vista del estilo, fueron perdiendo su concepción original o su estética original a partir de adiciones o de modificaciones de las familias, ¿no? Este tipo de cosas o revestimientos. So this is the typical plan for social housing. You can see that it's on a square lot and there's a space for the car. So you have the living dining area and 2 bedrooms and a bathroom and service area at the back. And on the side, families usually put a grotto for the Virgin Mary in front of their house. Bien, la planta en este caso tradicional de alguno de las viviendas de las viviendas agrupadas que se generaban en esta época, y esa es la planta, ¿no? De uno de los proyectos en particular. So this is a recreation of what the interior looked like. This is in excuse me, sorry. This is in a museum in Quezon City. So they tried to recreate what the typical project house looked like, because those housing developments were called projects. Esto en realidad es una recreación de lo que eran estas viviendas en su momento, ¿no? Una recreación de un típico proyecto de vivienda. So during the time of the Marcoses, in the 70s, they advocated mid-rise social housing. So you can see Imelda Marcos here, and she is at the opening of what we call the Bliss Housing, or basically it's the new society sites and services. So they built many of these social housing sites around Metro Manila. Ajá. En este caso, la aparición también de vivienda de una densidad mayor, y en este caso Imelda Marcos en la presentación o en la apertura o en la inauguración de esta vivienda, que ya tiene otra densidad, ¿no? Tiene 4 planta baja más 3 niveles. So this is an aerial view of that development. So it's still in use today, although a lot of the original residents have moved out, and have sold their property to other people. Muchos de esto naturalmente es una imagen del complejo de viviendas, y a lo largo del tiempo fueron vendiendo o se fueron, they were moving for some reason. Yes, they decided they didn't want to live in the city anymore because they get older, so they decided to move back to the countryside. Digamos, las personas cuando llegaban a determinada edad decidían que no querían vivir en esta ciudad o en esta nueva propuesta de ciudad moderna, y se iban a pueblos, digamos, o
o lugares de donde provenían y dejaban estas viviendas. So on the other hand, we also saw the rise of luxury condominiums and apartment buildings. So these were alternate townhouses for the people in Manila, no, for them to be accommodated because they were moving out of Intramuros, they were moving out of all the old towns and cities, and they wanted to find work in Manila, and that's why condominiums and apartment buildings were built so that it would be accessible to the central business district. And you see here the Carmen Apartments. This was one of the first ones that was built by Carlos Argüelles. Ajá. Uno de los primeros ejemplos de vivienda de una densidad, ya vemos, mayor, en este caso 1958, y que servía para acomodar o para alojar a familias que dejaban la ciudad tradicional de Intramuros, y naturalmente en este caso es una vivienda hasta de un nivel superior, podríamos decir, para alojar a la gente que se relocaba del centro, se movía, se mudaba del centro de la ciudad, pero tenía que tener acceso más o menos cercano también al trabajo, ¿no? So this is another one, the Monterey buildings, the Monterey Apartments. This is by the national artist for architecture, Leandro Luxin. It was very famous for what they call the floating balconies, no? Which are, of course, you can see here on the left and right photographs. Ajá. Otro ejemplo de la década del 50 que fue conocido por los balcones flotantes, ¿no? En esta idea de esta imagen, digamos, seguramente novedosa y de esa manera denominada como balcones flotantes, un ejemplo muy, muy conocido y, digamos, claramente moderno, ¿no? So the entrance to the building was actually very grand, and it had glass and reflecting pools, and the main lobby was covered in glass, so it gave the feeling that it was very transparent from the exterior and the interior. En este caso, la planta baja de gran holgura, ¿no? o generosidad, a partir de la generación de espejos de agua y de una pieza aquí compositiva en el centro, transparente, que generaba naturalmente esta amplitud de espacios y otro concepto bien, digamos, claramente moderno, del movimiento moderno, ¿no? The units at the Monterey were actually very big. There were 3 bedrooms, a room for the house help or the maid, and it was very luxuriously appointed. The living spaces were very wide compared to modern day condominium complexes. So it was really a very large property. Sí, propiedades de una generosidad mayor, ¿no? Respecto de los espacios, departamentos de 3 dormitorios, incluso para el personal doméstico de estas viviendas, que claramente, ¿no? Se empezaban a diferenciar de los otros complejos que veíamos anteriormente de vivienda multifamiliar, ¿no? Acá estamos en la década del 50, 60. And here are other examples of other developments. These are in Makati, which is the business district. And these are the Ordaneta apartments and the Makati Tuscany, which were designed by Carlos Argüelles. Ajá. Bien, otro ejemplo, en este caso hasta de mayor densidad, esto es el proyecto llamado Makati de 1970. But also to discuss single-family dwellings. People began investing in single-family dwellings, and subdivisions and gated communities became very popular in the Philippines. Digamos, aparte de esa, digamos, tendencia, se generó una tendencia a viviendas unifamiliares, pero agrupadas incluso en comunidades cerradas, ¿no? En comunidades cerradas, unas especies de barrios cerrados para clase media o media alta. So this is the first of such subdivisions.
This is Film Life Homes. It had a clubhouse and a chapel inside the subdivision, and the homeowners could actually choose from 3 prototype designs based on their budget. Bien, este es uno de los ejemplos de barrio cerrado que proponía 3 tipos de residencia, que son las que están a la izquierda de la imagen y en la imagen a la derecha, en esta idea también singular para la época de barrio cerrado. So this is another example. This is housing for employees of research facilities. So this is in the International Rice Research Institute in the province of Laguna. Bien, en la provincia de Laguna, en este caso, para personal de un organismo público, otra de estas, digamos, esta idea de vivienda de vivienda individual, en realidad, agrupada en un conjunto cerrado, ¿no? So because the economy was growing, people began to build very big homes for themselves. So this is actually one of those bigger houses. This is by the architect Leandro Luxin. This is his own home. So you see here on the bottom right, this is the entryway, the foyer, and you see a view towards the living spaces beyond. And the garden that you see on the upper right is actually the view from the bridge that separates the house from the street. Bien, una vivienda evidentemente de otras pretensiones o de otra ya calidad, en este caso, y la imagen de arriba a la derecha muestra en ese puente la separación, la articulación entre el espacio de la calle y la vivienda. So this is the plan of the Luxin townhouse. It is sprawling. It is really a large house. And you can see that the semi-public spaces are spread in the middle. You have the living room, the foyer, the bridge, the entryway. On the right side are the bedrooms, and on the left side are the service areas, the kitchen, the parking, and the maid's room. Bien, ahí tenemos, en la imagen central está la ubicación de áreas públicas o semipúblicas de la vivienda, a la derecha los dormitorios y en el otro ala, podríamos decir, el área de servicios, ¿no? Y el texto que aparece en el centro un poco muestra el puente de la imagen anterior y la secuencia de espacios entre la entrada, puente, foyer, living room y el jardín, ¿no? Como remate de esta secuencia. So this is a photo of the main living room, and you can see that there is a bridge that leads to the garden at the back of the house. Bien, acá estamos en el living, en el área del living, con el particular o ahí el detalle de ese espacio que tiene el espejo de agua y el puente para acceder al jardín. And these are the courtyards and gardens. So you can see that bringing, like sharing the exterior landscape and bringing that inside the house was also very important to him. Bueno, claramente en estas imágenes la intención, la importancia que tenía para el arquitecto, en este caso, la relación del espacio interior con los espacios abiertos. Actually, that gated community, it's called Forbes Park, and the houses there were all really very big. This is just another example, a residence by Carlos Arguelles, and you can see that the courtyard even has its own fountain. So yeah, it's ridiculous how big these houses are. Bueno, otro ejemplo del mismo tipo de vivienda, de residencia suburbana, ¿no? La fuente en el patio, las líneas horizontales y esto lo agrega yo, cierta reminiscencia hasta un poco wrightiana. There's something about like right in this house. Maybe. No, it's very horizontal. It's very horizontal, that's true.
Another example is this is another house by a national artist or for architecture, Bobby Manyosa. And he was very fond of vernacular architecture or traditional, the Bahay Kubo. So he tried to reinterpret the Bahay Kubo in a more modern sense. Bien, en este caso, el arquitecto que intenta reinterpretar esta vivienda que veíamos cuando comenzaba la charla, el Bahá'í Kubo, como tipología tradicional y generar una especie de fusión, ¿no? Con la arquitectura moderna, con la línea moderna, y era digamos, el interés de este arquitecto, y creo que es evidente en la imagen, ¿no? So this is the foyer, the entry into the house, no? And you can see how the area was detailed. It's very warm, it's very cozy, but it's still a fusion because it's supposed to be Filipino, but you have deer hanging on the walls and we don't have deer. So it's kind of confusing. Sí, el interior que tiene reminiscencias de la arquitectura tradicional filipina, digamos, en gran medida, aunque aparece colgado la imagen de un ciervo, o un ciervo, literalmente, la cabeza de un ciervo, pese a que no hay ciervos en Filipinas, ¿no? Digamos, esta idea que también veíamos en un ejemplo anterior de mixtura o de eclecticismo, ¿no? Estético. So he also had a very high regard between the relationship of the exterior and the interior. And you can see that a lot of the public spaces, the living spaces, are actually under the eaves, where people can enjoy the cool breeze. Bueno, es evidente en esta imagen la idea, en cierta manera, moderna de conexión exterior e interior, ¿no? Esa conexión fluida. Por otro lado, la aparición de la cubierta inclinada, elementos de arquitectura tradicional que tienen que ver con el trabajo de este arquitecto, ¿no? Esta especie de elementos locales, tradicionales y elementos del movimiento moderno. So his rooms actually flow into each other. He opened up the corners of the walls, and when you enter into the space, you can experience the character of various rooms all at once. So it was that kind of, it was open to each other, but each space had its own character, but you were able to see it all at once. La idea de diferentes espacios que tienen diferente carácter, incluso son cerrados, pero tienen la posibilidad de abrirse y generar esta fluidez espacial o conexión, ¿no? Entre espacios que aparecen definidos por distintas razones, desde la forma hasta el color, pero aparecen unificados, ¿no? So this is one of my favorite spaces in that house. Now, this is the view from the master bedroom. So you can see that the corner opens up and it has a view towards or an ornamental pool, no? And this actually keeps the house cool on hot days. It helps cool down the house. Bueno, la imagen en este caso del dormitorio que se abre, que libera el ángulo, ¿no? También es un gesto compositivo, claramente el movimiento moderno, y a la vez, a partir del lenguaje, vemos elementos tradicionales. Y decía Caryn que era su espacio favorito de esta casa. I agree, it's beautiful, this image. It is. And now, I hope you'll indulge me. I think I'm over an hour, but I just wanted to show you examples of contemporary residences in the Philippines. So I'll be showing you around 5 examples of this. Bueno, y ahora vamos a ver, como conclusión, alrededor de 5 ejemplos de arquitectura residencial en Filipinas. So the first example is the Cobonpoe House. Now, this was designed by the firm of Bujilayog and Royal Pineda. It's interesting because this duo of architects, one is an architect and one is a furniture designer, and the house that they designed is for one of the famous furniture designers in the Philippines. En este caso, el proyecto de Pineda y Layún, uno de los cuales es arquitecto y otro diseñador de
muebles, de mobiliario, y un proyecto realizado para un diseñador de muebles. So the house was actually built like a showcase. It was transparency was also one of the key themes of the house because the owner, he designed furniture basically for resorts and beach houses. So he wanted also that feel in his urban home. Ajá. Bueno, digamos, es evidente la búsqueda de la transparencia o de la relación nuevamente del espacio interior y el exterior. A la vez había cierta idea de que la casa, a pesar o además de ser urbana, tuviera cierta reminiscencia a casas de playa, ¿no? A casas de veraneo frente a la playa. You can see here some of the examples of the furniture he designed, and each space within the house was actually designed to be able to show his furniture very well. So that was the main design thrust, to be able to create a house that would be a showcase for his furniture. Bien, estos son algunos de los muebles que diseña uno de los socios del estudio, y uno de los motivos de la casa, uno de las variables de diseño fundamentales, o la fundamental, era que no solamente fuera una vivienda, sino que fuera un showcase, una vidriera, un sitio para que se luzcan los muebles, ¿no?, del diseñador. And actually, they also use the house as a place to do photo shoots for his advertisements. So you see here some of the resort architecture, resort furniture that he has designed. Ajá. También lo utilizan como un estudio para hacer sesiones de fotografía, ¿no? Y este es, bueno, alguno de los mobiliarios o de los settings o de las escenografías que preparan para eso, ¿no? Para ese tema. Okay, so the next house I'll be showing you is M House, and it was also designed by Buji and Royal, no? And this is inside a gated community. It is it is a corner lot, but the owners wanted to have a bit of private space, so they didn't want everybody to see into their private space. But you can see that from the inside, the interior garden, there is much transparency to be had. You can really see the relationship of the house, of the interior of the house, with the pool and with the gardens. Bien, nuevamente un tema que, como aparecía en la vivienda anterior, y algunos de los ejemplos, la idea de esta conexión espacial, que creo que es obvia a partir de la imagen, ¿no? Y este acentuamiento en los planos horizontales, ¿no?, de esta vivienda. So, as I said, the way that it's planned, it has very wide eaves because the angle of the sun, it's really, really hot in the Philippines. So especially during the from 11 a.m. up until maybe 3 or 4 o'clock in the afternoon, it's really hot at different angles. So you have to have really wide eaves to shade the spaces from the sun. Bien, la aparición de estos aleros, ¿no?, de estos voladizos, tiene que ver no solamente con un tema estético de generación de espacios, sino con un tema climático, que es el sol, ¿no?, particularmente bastante agresivo entre las 11 y las 3 de la tarde, y de ahí ¿no?, la aparición de los aleros con dimensiones generosas. So ventilation was also a very big part of the considerations for the house. So some areas, for example, like the stairs here, is partially open to the outside, so that the natural breeze can enter the house. Bueno, en este caso, esta escalera que conecta dos espacios interiores es abierta, ¿no?, para permitir o para aumentar la ventilación de la vivienda, ¿no? Una escalera que conecta planta baja, planta alta, que en sí mismo es un espacio abierto, ¿no?, o semicubierto en este caso. And you see here
how the living space underscores the transparency between different parts of the house. So you see a smaller garden on the right, and the pool is actually at the end of the house, no? But it also connects the dining room to the living spaces on the side. Bien, la conexión, digamos, a partir de, de los espacios en planta baja y a partir de esta doble altura con la planta alta, y la idea que veíamos en imágenes anteriores de la relación casi total a nivel perceptual, espacial con el exterior, ¿no? Con la pileta, etc. So here is another shot showing the living spaces. No, and you can see the stairs at the back, and there is also another small pool here on the side. Bien, acá vemos, bueno, un espejo de agua a la derecha, una pequeña pileta y la escalera que mencionábamos, o que mencionaba Caryn anteriormente, que se mete o que empieza a ser un espacio abierto directamente, o semicubierto. So the next example is the Infinity House, and this was designed by Carlo Calma. So this was actually a finalist in the World Architecture Awards, and the architect Calma, he actually comes from a very long line of architects and builders, and his family actually lives in this house. En este caso el arquitecto Carlo Calma, que vive en esta casa, it's his house, o sea, la propia casa del arquitecto y su familia. So the concept behind this is that he wanted spaces to flow into each other. So he used a lot of curves, and he used the infinity loop as a concept that connects all the spaces in the house. La idea de formas fluidas, ¿no? O que conecten, más que ser cerradas en sí mismo, que conecten espacios de la vivienda, es lo que, ¿no? Lo que presenta aquí el arquitecto. So here you see another shot of the living spaces and the stairs that lead to the second floor. Bueno, las escaleras, ¿no? En como un elemento escultórico también, ¿no? Y en la idea de elementos no cerrados en sí mismos, sino que parecen abrirse o, digamos, relacionarse con otros elementos, ¿no? So here is a view of the kitchen and the dining room. So you can see from inside, it's a very open plan. That's part of what he wanted to show, that spaces actually flow into each other. Bien, la idea de fluidez entre los espacios. And this is also shown in the bedroom. So you can see that the bedroom and the bathroom are designed to mimic this concept of flowing space. So the bathroom is not totally enclosed, but it's separated by this vertical wall, from the sleeping area. Bien, bueno, el dormitorio y baño, en este caso, refuerza esta idea no de espacios compartimentados o cerrados, sino que forma parte de un mismo espacio con cierta división a partir incluso de un cerramiento vertical que luego se transforma en cama o en cielo raso, ¿no? So this next example is MN House. This is by the firm Archisense. And this is located in a subdivision, and the subdivision has had a long history of flooding. No, it was built in a low area. That's why when it rains very hard, the area floods. So the architects chose to elevate the entire building 8 feet from the ground. So they located in that area, they located 2 sets of cisterns that could so that the rainwater could be reused, for the plants and everything. Ajá. Bueno, en este caso, la vivienda de Archisense, que muestra, o está ubicado en una ciudad que es posible o que se inunda con cierta regularidad, entonces, digamos, de esta manera aparece elevada alrededor de 2 metros y medio respecto del nivel del espacio público.
También mencionaba, Caryn, perdón, no sé si se escucha, a veces dejo el micrófono. Mencionaba que es reutilizada por el régimen alto de lluvias de esta ciudad, el agua para regar plantas. So this is the main living space that you can see that it's kind of narrow. And when you enter into the building, you can already see the stairs that lead to the upper floors. And you see here the living room and the kitchen, and beyond this, there's a garden. This is actually connected to another house at the back of the property, which is also owned by the same family. Esta vivienda está conectada con otra que está en la misma propiedad, ¿no? O en la misma ubicación, digamos. Y de qué manera en este espacio, que es incluso menor que algunos ejemplos anteriores que veíamos, aparece también esta idea de conexión espacial con el patio, con la cocina que está al fondo, con esta escalera mitad flotante, mitad, digamos, generando un volumen. So these are also the stairs, no? Andres, you mentioned the floating steps, no? This is for the first floor, and on the right you see the stairs on the second floor leading to the third floor. So the idea of making things float was also one of the concepts of the architects, because they actually raised everything from the ground. So that was something that they wanted to enter also into the house, the idea of floating. La idea de elementos flotantes aparece así como en la propia vivienda, en el diseño de elementos, como la escalera, en este caso la escalera que va de planta baja a primer piso, con estos primeros escalones flotando y los otros en el volumen, o la escalera que va de primer piso al segundo, y esta idea también de cierto elemento escultural y flotando, ¿no? Also, they use the stairs as a way to separate the rest of the living spaces from the sun, because actually the wall beside the stairs is the hottest part of the house. So actually the stairs kind of shields the rest of the house from the sun, or the bedrooms and living spaces from the sun. Sí, la escalera es utilizada también aquí como un recurso climático, o como de resolución climática, porque este es el muro más caluroso de la vivienda, y a partir de la escalera genera, digamos, una zona de buffer, una zona intermedia, con los espacios interiores y de protección a la radiación y a la solar y a la conducción, ¿no? Térmica. And this is an example of the master bedroom. I think this is on the third floor. This is the topmost floor of the house. Bien, este es el último piso, el piso más alto de la vivienda, dormitorio, naturalmente. And here are the plans of this house. So you can see that it only occupies the upper part of the lot, and on the lower part, you see how it connects to the other house at the back. No, so this is the front of the house, and you enter there. You can see the stairs, how it connects to the second floor and the third floor. Bien, acá vemos la conexión con esa otra vivienda que decíamos. La vivienda que estábamos viendo está en la parte superior de la planta y sus 3 niveles, y el modo en que se conecta o articula con otra vivienda a partir de la generación de ese patio, ¿no? Intermedio. And this is what do you call this? A digital drawing of the house. So you can see how it connects to the property at the back. So this is the front of the house. Bien, acá vemos el frente de la casa y el modo en que se conecta con la otra vivienda. So the last example I'll be showing you is by Buen Salido Architects. So this is a series of townhouses that are much smaller in scale than the previous ones I have shown you. Each property is 3 stories, and the area is very narrow. You can see that in front there is space for parking, and there's a rooftop deck on the top of the house.
Bien, en este caso, viviendas de menor superficie, de menor área que las que estábamos viendo anteriormente, este conjunto de viviendas que resume desde parking, desde espacio del auto en el primer nivel o en planta baja, y luego tiene planta baja, 2 niveles y terraza, ¿no? Nuestro proyecto de segundo año, diría yo, un poco más o menos. So this is the living room. You can see the living room and the dining room, and the kitchen is actually behind the mirrors that you see on behind the sofa. So the mirrors are concealed. So when you come into the house, you see only the living room and the dining room, but actually it's very conveniently planned that the kitchen is behind that. Ajá. La cocina de estos departamentos está detrás de estas puertas, ¿no? Que they are mirror, ¿no? Son espejadas y están, digamos, ocultando justamente la cocina. And they have a small yard at the back, so for hanging clothes, and of course if they want to tend a small garden, it's also possible. Bien, y un pequeño jardín en la parte posterior de la vivienda. So the stairs were also part of the space. The living room actually opens up to a double ceiling, so the space feels less cramped. And the space, the stairs are actually wide enough that they are also used as a smaller space. You can see on the right, it could be used as a study area or a private area, a display area. Las escaleras, en este caso, a veces tienen un ancho que permite utilizarla como pequeños estudios o espacios como vemos en la imagen de la derecha, ¿no? La escalera metálica y también suelta o flotando, ¿no? Y que también puede generar a partir de su ancho esos espacios intermedios, digamos. So these are the bedrooms. On the upper floors, on the second and the third floor. So you can see that this on the right side, this actually is much smaller. And on the third floor, you can see the larger master bedroom opening up into a sort of den or office on the foreground. Bien, bueno, los dos tipos de dormitorio, el más regular a la derecha y el master bedroom o dormitorio principal a la izquierda con otros sectores, ¿no? En este caso en el último nivel, en el nivel más alto. And on the topmost floor, part of the rooftop has been converted into an open space for hanging out. So they have a nice view of the city, of the skyline of the city beyond. Bueno, y la terraza con la vista, ¿this is in Manila? Or I forgot. Yes, this is in Manila. This is, bueno, también en Manila con el espacio de terraza. Ah. I would like to have a drink in that terrace. Sounds good. It is nice. It's a nice place for drinking and to wind down after a long day of work. It's a very nice. Es un lindo lugar para tomar algo. A nice beer. It's as you saw in my presentation, pre-colonial architecture was basically a response to climate. So the use of light materials, the use of stilts to separate it from the damp ground, and the steeply pitched roof, so the rain would go down right away. So and usually it was a one-room affair, and it was a multi-purpose space. Bien, ese es un resumen, digamos, de la arquitectura precolonial con la tipología del Bajay Cubo como fundamentalmente como respuesta al clima tropical, el uso de los materiales livianos, separado del suelo, el techo con declive, o sea, inclinado, y espacios flexibles o de multipropósito. So during the Spanish period, it developed a hybrid building type, which was the bahay na bato at kahoy, or the house of wood and stone. And it incorporated the
European building techniques with local building techniques. En el periodo posterior español, y la aparición de ya arquitecturas híbridas respecto de lo europeo y lo tradicional filipino, ¿no? Desde lo material y desde la organización o configuración de los espacios. So during the American period, the focus was really on infrastructure. And of course, urban planning was also introduced. But of course, we have examples such as the smaller chalet and the mansion, which were the larger residential types. And of course, the use of reinforced concrete was also introduced during this time. Bien, el periodo o el resumen del periodo americano que tiene que ver con la aparición del hormigón, del foco en la infraestructura, ¿no? Más que en la religión, ¿no? Escuelas, hospitales, caminos, etcétera. And after we were granted independence, so we were very focused on modernization and showing the world that we could make it as an independent nation. So you could see that the focus of residential architecture during this time was, of course, on social housing for the masses, as well as luxury single-family homes for the economically able. El periodo postcolonial, ¿no? Con la independencia que lleva consigo la idea de la búsqueda o de mostrar una identidad filipina, por un lado, esta fusión entre el espacio o la forma tradicional y la forma moderna, y desde el punto de vista programático, la aparición de la vivienda social, por un lado, y de vivienda de lujo, ¿no? Por otro. So right now, the contemporary residential architecture in the Philippines, it is also adapted to the climate. So natural lighting and ventilation is still a very big part of it. And the use of terraces, verandas, and lanais are still incorporated, even if the space is small. So most of the architects understand that people need a space to have fresh air and to commune with nature. Bien. Also, go. All right, now you go. It's lastly, I wanted to say that the character of contemporary residential architecture, we are still adapting to the changing society. So we are trying to also incorporate local materials. So we use, for example, coconut lumber. And we continue to incorporate our culture and traditions, even though the expression has become more modern. Bien, como resumen en este caso de arquitectura contemporánea, ¿no? De vuelta el tema de la variable que aparece como tan importante, la luz natural, de la idea de terrazas o verandas, espacios semicubiertos para la ventilación, y a la vez la idea de incorporar materiales propios, ¿no? del trópico y de la propia cultura, ¿no? Y la búsqueda de nuevas expresiones, ¿no? That's it for me today. I hope you learned something, and I hope you enjoyed the presentation. I apologize for it being over long, but thank you very much. Okay, no, thank you very much. Muchas gracias. Arigatou gozaimashita. Thank you very much. I think it's been great. It's been great to know. I mean, it's been very concise, and I think it was brilliant the way you developed your dissertation before, since the beginning to the contemporary residential architecture. So I'm very happy, and congratulations. If you have a bit, ¿alguna preguntita? Anything? Well, actually, we have to be leaving the building soon because there's another thing coming. Thank you very much, Caryn. It's been great, and let's keep in touch. Yeah. Yes, let's. Thank you, everybody, for listening and coming. Thank you. I hope we get to see each other in person soon. Okay, bye-bye. Sure. I show you the people and they say goodbye to you. Say bye, people.
Bye, guys. Take care going home. I know it's 9 o'clock. Bye-bye. Bye bye.